Assalamualaikum. In this video, I'm going to discuss some of the questions in example chapter 8. Example 8.15, thorium undergoes spontaneous beta decay. So this element will decay and produce new element plus with beta particles and then with energy. So the equation will be thorium 23490 decay, produce new element plus with beta particles and energy release. So these new elements, we make sure it's balanced. Okay, the number of nucleons on the left side is balanced with the number of nucleons on the right side. Same with the proton number. So untuk this new element, it is 234 and 92. So if you want to give names, we need to refer to the periodic table. Okay, try to look at which element that has nucleon number 234 and proton number 92. Okay, then you will find the answer. Okay, for example, okay, if you search for this element, then you will get the element is Pa23492. Okay, yang ni sekadar latihan untuk kita kenal pasti elemen apakah itu berdasarkan periodic table. Okay, next question B. Calculate the energy release. Alright, so to find energy release, E equal to delta mc square. So we don't have delta m yet. C is the speed of light. So delta m, we can find it by using summation mass before minus summation mass after. So before tolak after is only for process decay and also nuclear reaction. Okay, mass before, based on the equation, before is this one, thorium. The mass is 234.0441 minus with mass after, which is the summation of element X plus with beta particles, 234.0433 plus with 0.0054. Okay, and then you will get the answer in the unit of U. Okay, we will get 2.55 exponent negative 4U. Convert it into kilogram times 1.66 exponent negative 27 kilogram. Then you will get the mass is 4.23 exponent negative 31 kilogram. Okay, when we get the value of delta M, we can substitute into the equation of E. 4.23 exponent negative 31 times with the speed of light to the power of 2. So the answer is 3.81 exponent negative 14 joule. So this is the energy release, merujuk kepada Q dekat sini. Okay, Q ni adalah energy release, nilai dia adalah sebanyak 3.81 exponent negatif 14 joule. Tenaga yang dihasilkan ketika proses perebutan tersebut sedang berlaku dan menghasilkan beta particles. Alright. Example 8.18. Uranium nucleus bombarded with a slow moving neutron. So this is N10, producing barium nucleus, new nucleus X and 3 neutrons. Write the equation for the reaction by giving the chemical symbol for X. So from the reaction, this is fission, nuclear fission. Okay, because one heavier nucleus yang besar, okay, will bombard, dia akan berlanggar dengan satu neutron particle, and then uranium tu dia akan split into few new elements, okay, and there are some neutrons produced as well. So for the first, let's write the equation. Uranium 23592 plus with small neutron
Okay, satu ya. Slow moving neutron. Maksudnya satu je neutron. Okay, and then what will happen after this reaction? It will produce barium 14156 plus with new nucleus X plus with 3 neutrons. Okay, plus with energy. So, what is the nucleon number for the new elements and proton number? Okay, when we balance the number, X is 92 and 36. Okay, kat sini dia kata giving the chemical symbol for X. Okay, you can refer to the periodic table. Okay, tapi kalau dalam exam tak perlulah. Yang ni sekadar soalan example kan. So, when you look at the periodic table, element that has nucleon number 92, proton number 96 is krypton. Okay, krypton. Alright, now, question B. 200 mega, this is mega, not milli. Mega electron volt of energy is released. Determine the atomic mass for X. So, kita nak tahu berapa mass untuk X ni. Dia punya mass. Okay. So, from the equation E equal to delta MC square, energy dia dah bagi. Energy release is 200, mega is 10 to the power of 6. Okay. But this is in electron volt. So, we need to convert electron volt into joule. 1.6 exponent negative 19 equal to delta M C square. C is 3 exponent 8 square. So, kat sini kita boleh cari nilai delta M. Okay, delta M. It is equal to 3.56 exponent negative 28 kilogram. Okay, so ni delta M kan? Okay, soalan bukan nak delta M. Dia nak mass for element X sahaja. How do we get the element mass for element X? From the equation delta M equal to summation mass before minus summation mass after. Okay, so delta M kita dah dapat daripada soalan. Tetapi, mass-mass yang diberi dalam soalan adalah dalam unit U. So, you kena tukar dulu kilogram kepada U. Okay, what we do is divide with 1.66 exponent negative 27. Okay, then you will get delta M 0.2142 U. Okay, apa yang kita nak buat dekat sini? Kita akan masukkan nilai delta M ni pada equation mass before minus mass after. Okay. So, alright, so now delta M is 0.2142 equal to mass before. Daripada equation kita nampak mass before adalah mass uranium plus with mass neutron. So, uranium 235.0439 plus with neutron is 1.0089 U minus with mass after, which is mass after dia akan menghasilkan barium 140.9141 plus with mass of element X, yang ni kita nak cari, plus with 3 neutron 1.0089. Okay, so by this equation kita nak cari nilai mass X. So you need to try to calculate until you get mass X is 91.90 U. Ini adalah atomic mass for element X ataupun yang tadi kita check dekat periodic table, krypton. Example 8.19, this is fusion process where hydrogen atom react with deuterium atom and producing isotope of helium atom. So, for A equation, hydrogen plus with deuterium produce, so helium. Tapi helium ni helium apa? 4-2 ke, 3-2 ke? So, look at the nuclear number on the left side. 2 plus 1 is 3. 1 plus 1 is 2. So, it will produce helium. Okay, and then plus with energy. Sebab apa? Tak ada partikel lain. Sebab dia dah balance. Okay, nuclear number, proton number dah balance. So, this is the equation.
B. Calculate the energy release in the reaction. So, to find energy, kita akan pakai E equal to mc square. But first, we need to find delta M. Summation mass before minus summation mass after. So, summation mass before is hydrogen plus with deuterium 1.0078 plus 2.0141 minus with mass after which is helium 3.0171. Okay, Q ni jangan lupa ya, dia adalah energy, dia bukan particle. So jangan tiba-tiba miss. Q ni nak letak apa? Q ni adalah energy release ataupun E yang kita nak cari nanti. Kalau dia tak tulis pun tak apa, tapi just to show that semasa proses ni berlaku ada energy release which is Q. So delta M we will get 0.0048 U, where then we convert into kilogram times weight 1.66 exponent negative 27 kilogram. Okay, you will get 7.97 exponent negative 30 kilogram. Then we can find the E, energy release. So E equal to delta mc square. Delta M is 7.97 exponent negative 30. And then times with 3 exponent 8 square. There you get 7.17 exponent negative 13 joule. Next, for question C, determine the total energy release if 2.5 kg of helium is produced. So, based on the equation on A, we can see that 1 hydrogen react dengan 1 deuterium and that it will produce 1 helium. Okay, maksudnya 1 helium ataupun we can say that 1 particle of helium will produce 7.17 exponent negative 13 joule. Ataupun kalau saya boleh rephrase sikit ayat ni, dalam proses fusion ni, untuk menghasilkan satu particle of helium, proses tersebut akan menghasilkan tenaga sebanyak 7.17 exponent negative 13 joule. Ini kalau untuk satu partikel. But what if 2.5 kilogram of helium yang digunakan? So, berapa pula energinya? So what we need to do is, kita kena cari in 2.5 kilogram of helium, ada how many particles? Sebab ratio yang pertama tadi kita kata satu partikel helium, energy release dia adalah 7.17 exponent negative 13. So kalau 2.5 kilo, kenalah cari dulu kan berapa banyak partikel dalam 2.5 kilo, barulah kita boleh darabkan dengan energy tadi. So to find the number of particles in 2.5 kilogram, we can use mass divided with molar mass times with Avogadro number. So the mass is 2.5 kilogram, but we need to use in gram. Sebab nanti molar mass pun adalah disebahkan dengan gram juga. So mass is 2.5, so that means 2,500 gram divided with molar mass is the same as the mass given in U. So tadi dia kata mass of helium 3.0171, so kita gunakan. Kalau soalan tak bagi nilai mass of helium ni, kita boleh ambil nuclear number 3 kat atas ni. Kalau dibahagikan dengan 3 pun betul juga. Darabkan dengan Avogadro constant 6.023 exponent 23. Kat sini you akan dapat dalam 2,500 gram ataupun 2.5 kilo helium mengandungi 4.99 ataupun 5 exponent 26 particles. So what we need to do is cari dulu dalam 2.5 kg tu ada berapa banyak partikel. When you get the particles, baru kita boleh cari
jumlah partikel tu darabkan dengan energi yang dihasilkan. So, back to the ratio. Kalau satu partikel helium menghasilkan 7.17 eksponen negatif 13 joule of energy release. What if 4.99 eksponen 26 particles of helium-32? Berapa pula energi yang dihasilkan? So nampak tak, barulah kena ratio dia ni, comparekan particles dengan energy. So now untuk dapatkan energi, kita darabkan saja. Kalau satu partikel 7.17, maka 4.99 partikel darabkan dengan energi untuk 1 particles. Okay, therefore you will get 3.58 exponent 14 joule of energy release, okay, in 2.5 kilogram helium. Ataupun kita boleh kata dalam 2.5 kilogram helium ada partikel sebanyak 4.99 eksponen 26. Okay, so kalau satu partikel helium menghasilkan 7.17 energi, maka 4.99 pula akan menghasilkan berapa banyak energi. So darabkan saja dan you get the final answer. Example 8.20, a lithium nucleus struck by a hydrogen atom H11 producing a pair of alpha particles, 2 alpha ataupun 2 darab 4 darab 2. Okay, so write the equation. Let's see whether it's balanced or not. Lithium 73 plus hydrogen 11 produce 2 alpha 42. So 7 tambah 1 8, 2 darab 4 8. 3 tambah 1 4, 2 darab 2 4. Calculate the energy release. So to find the energy release, kita akan pakai equation E equal to delta mc square. But to find delta m, kena tengok dulu proses apa. Kalau proses ini adalah proses decay ataupun proses nuclear fission or fusion, then we can use summation mass before minus summation mass after. So back to the question, ini adalah reaction apa? Adakah ada spontaneous decay? No, sebab elemen ni akan react dengan another element to produce new elements. Okay, so salah. Kalau ini adalah nuclear fission pun bukan juga, sebab kalau nuclear fission, dia mestilah satu elemen yang berat, besar, berlanggar dengan satu partikel yang kecil dan split, berpecah, menghasilkan elemen-elemen yang baru. But this nucleus yang kita pakai, lithium ni sangat kecil, which is dia punya mass dia 7 point something. Manakala hydrogen ni memang kecil, which is 1.0 something dia punya mass. So bila two light nuclei combine together, it will form a heavier nucleus. Dia membentuk satu elemen yang baru yang lebih besar daripada yang sebelum ni. Okay. So to find delta M mass before, kita ada lithium plus with hydrogen 7.016004 plus with 1.007825 minus with the mass after, kita ada 2 alpha particle. So 2 darab 4.002603. Okay, dapatlah dia punya delta M. (0.018623U) times with 1.66 exponent negative 27 to convert in kilogram, then you'll get 3.09 exponent negative 29 kilogram. Therefore, we can find the mass by substituting delta M in kilogram times with the speed of light square. Then the answer is 2.78 exponent negative 12 joule. Okay, whenever you get this kind of question, first you kena check ini reaction apa. Adakah ianya proses binding energy ataupun spontaneous decay ataupun nuclear reaction. Okay, kalau binding energy,
kena gunakan delta M yang ZMP plus NMN minus MA tu. Okay? Sebab dia melibatkan satu sahaja elemen. Dia tak akan react dengan elemen lain ataupun dia tak akan menghasilkan new element. No. Binding energy, that nucleus only. Meanwhile, for spontaneous decay, elemen tu dia sahaja, kemudian dia akan mereput menghasilkan elemen baru, dan at the same time dia akan menghasilkan sama ada alpha particles, beta particles ataupun gamma ray. Okay? For the third one, whether it's nuclear fusion or nuclear fission, di mana elemen tu dia akan react, dia akan plus with another element ataupun particles lain, kemudian hasil reaction antara kedua elemen tu akan menghasilkan another element, a new element. Okay, so itu kalau fusion and fission. So this example is about nuclear fusion. Okay, gabungan two small elements to produce a new bigger element, alpha particles.